أغلق المعزل عادل عرست يدك سكينة وحيلك برد عفينة كبر عسل تزل ملك زلوا سدد يودنا لمدحام بدليك مسمون خمد المزوحات سكرنا سكما أغلق المعزل عادل عرست يدك سكينة وحيلك برد عفينة كبر عسل تزل مالكم زلوا سدد يودنا لمحام بدلك مسمون خمد المزوحات سكرنا سكمات سرنا كنقبلنا تعدنا بمكينة وحانا نوح وتعدنا خاب سماعتنا رحمنا فنفرط برخاطر تداومنا لكم بحصر حمامة بيت والباسة هيوتنا وتسهر خسر التوتادرات حلوتنا فاتتو نزملابو نركبو بخطكات وعينا بالحرارة سفر دربي وخنيت سولو شاتنا سلمات أخاصي ومعنوت نهلكات سارز بيزبينك عابس كل تعجب مسكين عششتي جنان عربي مدري سلمتني مسيالة تاني قولي عما خلقزة أخي باز معه بزابة كدو فلت مبتة بسرعة قبل أزمنا يوتكم مدفن بهدنا سنت زلك سنت حاس زيب الكابو دبنا قصي بركينو كله تزاربوت بيلك ورزا جباركم الصدان السدراي تقال المساي سنت حكمنا. All right. Salamat لك عدنا تقارو لما أنتي بسالة قوام كهالكنا محل فلكمينا. So welcome everyone. This is Cyber Power of Tigray. I'm your host, Mike Kasahun. I am back from New York City. Our sister, Hirit from Denver, Colorado, who was able to bring her beautiful 5 sisters together and our beautiful Tagaru, young and all ages, including the beautiful 6-year-old girl who spoke. I had the opportunity to actually chat with her. So today we have a lot to cover. We are excited. Yekatit Aser Tahade, 46 years ago, the Tigray movement started. So this week, we're going to start showing in solidarity of Tigray genocide. But Hirit, you all know her. She's been one of the main grassroots organizer, passionate, I believe, if I'm not mistaken. She grew up in Addis Ababa. So she's fluent in Amharic. She's fluent in Tigrayan, and of course, English. She's very passionate, and I'm going to let her introduce herself. But we have a lot to cover, like I say. Today, we heard from our brother Getachew Reda. And this whole week, it's been like an amazing, obviously, the fight is still going. The genocide is still going. But you know what? We're going to mix positivity and some of the challenges that our folks back home in Tigray are facing. So let's just jump right in. Hirit, welcome to the show. Thank you, Mike, for having me. Well, you said it all. My name is Hirut Hagos, but most people know me by Terhas Riti Abai. So it's Hirut Hagos Abai, but on Facebook, Terhas Riti Abai. And here I am. Welcome. So I know that you, with the community, the large Tigray community that you guys have in Colorado, you've been very active in raising money, with the community at various level. You are part of TDA, which we talked about it the other day when we were in New York City. But first and foremost, share your feeling to the audience about today, when we heard from
ጌታቸው ረዳ? Well, it was wonderful. It was wonderful to hear his voice, and it was wonderful what he said. Most of it is like heart-warming, and it felt like, you know, it's a response to what they've been talking about, like, you know, our leaders has run away, went to, you know, whatever, but they're not running away. They did not run away. So now we are hearing their voices. We heard the Brits, and then today we heard Getachew Radda. I'm happy. I've been, you know, we all have been thinking, worried, sad, but today was a good day. I was pretty fired up. Let me just bring myself into the screen. But honestly, it was a relief. So TDA, Tigray Defense Forces, they're still fighting. So let's just cap it up in Tigrinya and then in Amharic, and we're going to go back and forth. So for those of you who are following us, we're going to mix it up for you tonight. We're going to have variety. But first and foremost, ትግርኛ ቋንቋና ተጋሩ ናሃትና ደቂ ዓድና ትግርኛና ኩሉ ግዜ ክንጥቀመሉ ኢና። ኩሉ ግዜ ብቋንቋና ድሕሪ ሒዚ ቋንቋ ብዙሕ ምዝራብ ጽቡቕ እዩ። ተጋሩ ገወዛት ብዙሕ ቋንቋታት ንኽእል ስለ ዝኾንና ቋንቋና ግን መጀመርታ ትግርኛ። ተጋሩ ትግራይ ሃገርና ንሕና ቋንቋና ትግርኛ ስለ ዝኾነ ንትግርኛ ዝዛረብ ቋንቋ ከቃትሉ ከተሓራርዱ ተበጊሶም ዘለዎ እዱግ ከማን ከመይ እናበሉ ኣብ መሬት ትግራይ ጉድጓድ ይኣትዉ ከም ዘለዉ ብትግርኛ ህሪት ሃፍትና ክተቕርበልኩም እያ። ካብ ቆፅለ ቢለኻን ጽቡቕ ጌራ ናተይ ኣምሓርኛ ስብርብር ዝበለ እዩ። ስለዚ ኣነ ንእሽተይ ብኣምሓርኛ ክዛረብ ተለኹ ንሳ ግን ብጽቡቕ እናገበረት ተሕልፈልኩም እያ። እስቲ ብትግርኛ ሓሳባት ናይ ደሞዓንቲ ናይ ደም ቅነ ዝሓለፈ ካብ ኒውዮርክ ጀሚሩ እስካብ ኣሕዋትና ተጋደልቲ ዝገብርዎ ዘለዉ እስተግፍሕ ኣቢልኪ ነቲ ኦዲየንስ ክከታተለና ዘሎ ኣመሓላልፍልና። Well, ትግርኛ ማይክ ኢንትሮዲስ ክትገብረኒ ከለኻ እንታይ ኢልካ? ፍሉወንት ትግርኛ፣ ፍሉወንት እንግሊሽ፣ ፍሉወንት ኣምሓሪክ። but ፍሉወንት ኣምሓሪክ ይዛረብ እየ ኣብኡ ተወሊድና ስለ ኣበና ማለት ኣዲስ ኣበባ። ግን ካሊእ ቋንቋታት ግን ፍሉወንት ኣይኮንኩን። ትግርኛ እውን ፍሉወንት ኣይኮንኩን። እንደውም ትግርኛ ምዝራብ ዝጀመርኩ ካብ ዝወፅእ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ምስ ወፃእኹ እየ። ቅድሚኡ ትግርኛ በደንብ ኣይዛረብን ነይረ። ኤኒዌይስ ዓድና እንታይ ይኸውን ኣሎ ሎመዓልቲ ኩልና ደስ ኢሉና እዩ ጌታቸው ረዳ ስለተዛረበ ከምዘይ ከዳዓት ከምዘይኮኑ እውን የፍልጡ ኣለው። TDF actually Tigray Defense Forces were very very proud of them. ብጣዕሚ ኢና ንኽርአሎም ንሕና ከምዚ ኢና ብዙሕ ነገር ሽግራት በፂሑና ኣሎ። ግን እዚ ኩሉ እናሓለፍዎ በቃ ናብዚ ይበፅሑ ኣለው። ብዙሕ ዓወታት እናሰማዕና ኢና። ሞር ዓወት እውን ክንሰምዕ ኢና። well ኒውዮርክ actually ኩልና ኸይድና ደስ ኢሉና ብጣዕሚ ፍቕሪ ዘለዎ ግዜ እዩ ነይሩ። ቅድሚ ኒውዮርክ ኩልና ሓሳብ ሞይትና ኢና ዘለና። ኣይንድቅስን ብደንቢ ኣይንበልዕን ምግቢ እኳ እንታይ ይገብረልና ብደንቢ ኣይንድቅስን ነይርና። ግን ኒውዮርክ እንታይ ገይሩልና ምኻድና እውን ጽቡቕ እንድዩ like to protest ገለ መልታት ግና ኩልና ተኣኪብና ልክ በቃ ሃገር ዓድና ከም ዘለና ክንስሕቅ ክንፃወት ኢና ቀኒና። እሱ እውን ዋን ፖዚቲቭ ኢፌክት ገይርና ኣለና ማለት እዩ። ውፅኢቱ እውን ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ነይሩ። ብዙሕ ሰብ ነይሩ። everybody was energetic። ንገብሮ ዘለና ብጠቅላላ ዲያስፖራ ተጋሩ ብጣዕሚ ዘኩርዕ ሕብረተሰብ እዩ። ትግራዋይ ማለት እንቋዕ ካባኻትኩም ተፈጠርና ዝበሎ መለስ ሱቕ ኢሉ ኣይኮነን። ኣነ ብትግራዋይነተይ ብጣዕሚ ይኮርዕ፣ ብሰበይ ብጣዕሚ ዝኮርዕ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ፕሮግራም ኢና ኣሕሊፍና። ሕዚ እውን ንቃለስ ኣለና ዋሽንግተን ዲሲ ከዓ the 25th is it 25th Mike 25th of 15 ትግርኛ ግን እንታይ ጎድልክ ፍሉወንት ኣይኮኑ ትብል ዘለኸ ፍሉወንት እየ ኢለ ክዛረብ ዶ ድሕሪ እዚ ሙሉእ ብሙሉእ okay then I'm fluent in Tigrayan. Okay, so Washington DC እውን ክንከይድ ኢና the 25th ኣብኡ ከዓ በቃ ምስ ሰብና ተራኺብና
ድምፅና ህዝብና አስሜና ክንመለሲና ማለት እዩ በጣም ስለዚህ ፌብሩዋሪ 15 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝበለጸ ካብ ናይ ኒውዮርክ ዳብል ጌርና ተጋሩ ኣብ ኣሜሪካ ሙሉእ ዘለና ካናዳ ዘለው ተኣኪብና እንደገና ንዓለም ክነስምዖ ዝመጽእ ዘሎ ንህዝብና ጭቆና ኣብ በገፊሕ ክነምህሮ ድሕራይከ እቶም ጀጋኑ ኣሕዋትና ኣብ ሜዳ ዝነዩ እንታይ እናሰርሑ ኣለው ኻነ የው አብይ አሕመድ አየሩ ወዲዩ በሄሊኮፕተር ይጀምሩ ነይሩ ተኽሲ ናይ ትግራይ ዲፌንስ ፎርስ ካሪኹሞ እስቲ ንዚኦም ነቶም ድግስት በተናቶም ቋንቋ በተምሓርኛ እስቲ ንገር እዮም እንታይ ዝኮይኑ ዘለዚ በጣም ወይ ዘይናተይ ቋንቋ ግን በጣም ዝጥቀመሉን ይምቸውን ኤክስፕሌን ለማድረግ ኤኒዌይ አማርኛ ወደ አማርኛው ስንመለስ ምንድነው አሁን እኮ አለመግባባት አለ ራሱ ኢትዮጵያ ማለት በጣም ኢትዮጵያ ጠልቻት አላቅም ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ማለት ነው አሁን ግን ከአቅሜ በላይ ነው ሁላ የጠላዋት ማለት ይቻላል እኛ እየጮህን ያለ ነው አሁንም ለሰላማዊው ህዝብ ነው እዚህ ላይ የነበረውን በሙሉ ተጠቅሞ ማለት ነው የዱባይ አሚን ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ እርዳታ የሶማሌ እርዳታ የፎጣ ለባሽ ይሄ ሁሉ ሄዶ አልቆመውን እኮ ነው ድሮኑ ምን ሁሉ ያለቀ አሁን ደግሞ ወደ እንዲህ አይነት ነገር ላይ ደርሰዋል ማለት ነው እና ጩኸታችን ምንድነው ብዙ ጊዜ አማርኛ ተናጋሪው የማይገባው ነገር አለ ጩኸታችን ለምን መጀመሪያ ነገር መወረሩም ፌርም አይደለም ትክክልም አይደለም ስፔሻሊ በሌላ የሌላ የጠላት ሀገር አምጥቶ መወረሩ ሌላው ግን ከወታደር ለወታደርም አይደለም ችግራችን ሲቪሊያንስ እየገቡ የሚያርዱት ነገር ይሄ ነገር አክቹአሊ ብዙ ጊዜ ይተቀሙበት እንደነበረ ነው የምንሰማው ድሮም ባጼ ምኒልክም የሚጠቀሙበት ነገር ነው ሰውን ሞራሉን ቅስሙን ለመስበር ጤነኛውን ሰው ነው እየገቡ የሚገሉት አጼ ምኒልክም እየገቡ ጡት መቁረጥ ከዛ ደግሞ የተወለዱትን ህፃናቶች በእናቶች ፊት መግደል የተለመደ አሰራራቸው ነው የነሱ እንዳለ ሆኖ የሻዕቢያ ህግደፍ whatever their name is አንድ ብርጌድ ሙሉ ዛሬ እንደሰማነው እንግዲህ ጌታቸው እንዳለ ከሆነ አንድ ብርጌድ አንድ ክፍለ ጦር ሙሉ ለዘረፋ ብቻ የተሰማራለ እና ወታደሮቻችንን ቅስማቸውን እናቀዋለን ኃይላቸውን እናቀዋለን አናስብላቸውም ጦርነት ማለት ልትሞት ወይ ልትገድል የምትገባበት ነገር ነው እነሱ ስራቸውን እየሰሩ ነው እኛ አሁን ግን ምንጮሆ ያለ ነው ለማን ነው ይሄ ለሬፑ ሰላማዊው ሰው ምን አደረጋቸው ሰው ብዙ ጊዜ ይጨነቃል ለምንድን ነው ሰላማዊው ሰው የማይተውት ይሄ እኮ ራሱ ጦርነቱ የታወጀው እኮ ሰላማዊ ሰው ላይ ነው ለዛ ነው እንጂ ወታደር ላይ የታወጀ ወይም ፖለቲካል ፓርቲ ላይ የታወጀ ጦርነት አይደለም ወይም ህግ ለማስከበርም አይደለም ትግራዋይን እንደ ትግራዋይ ሞራሉን ቅስሙን የመስበር ጦርነት ላይ ነው ያለነውና የሚደረገው ነገር በሙሉ ባንድ በኩል በጣም ያናድዳል ያሳዝናል በሌላ በኩል ደግሞ የኛን ትግራይ ዲፌንስ ደግሞ ፎርስ ስንሰማቸው ደግሞ እንኮራለን የነሱም እያለቁ ነው ዛሬ እንደሰማነው ከሆነ አቶ ጁላ ያው እንትን ነው መልእክት አቀባይ ነው እንጂ በቦታውም እንዳልነበረ ነው በቦታው ሄዶ ፎቶ ተነስቶ ይመለስ እንደሆነ ነው እንጂ ጦርነት ውስጥ የሉም እነሱ ምንም እያዘዙ አይደለም ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ትልቅ ሀገር የነበረችው በራሳችን በእኛ መሆኑ ብቻ ነው የሚገልጸው ይሄ ምክንያቱም ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እየመራች ራሱ አይደለም ጦርነቱን እየመራ ያለው የጎረቤት ሀገራችን ጠላታችን ህዝቡ ሳይሆን ጠላታችን ሻዕቢያ ህግደፍ የጎረቤት ሀገር አዎ ከህዝቡ ጋር አሁን ብዙ አይነት ኮንፊውዥን አለ እዚህ ላይ ራሱ አይደለ ህዝቡም ቢሆን ምናምን የሚባል ነገር አለ ኦኬ ጠላት አናብዛ ህግደፍ ነው አሁን ሻዕቢያ ህግደፍ ኢሳያስ አፈወርቂ ለህዝቡ የማይመች ሰው ማለት ነው ኤርትራዎች ራሳቸው እኮ ተሰደው የት እንዳሉ እናውቃለን አይደል መናገር የማይችል ፈሪዎች ነው ያደረጋቸው እና አሁን እኛም እየጮህን ያለ ነው ህዝባችን የሚያሳዝነን እንደዚህ በወራሪ በሌባ ድስትና ማንኪያ ግማሽ ጦር ድስትና ማንኪያ ይዘርፋል ግማሹ ጦር ደግሞ ያርዳል ይገላል ወታደር ለወታደር ግን አሁንም የሚያኮራ ቦታ ላይ እንዳለን ነው
እየተነገረን ያለው። የምናምነውም ደግሞ የምናውቃለን እኮ ማንነታችንን። ወታደር ለወታደር አንሸነፍም እና በቃ ብዙ ነገር እየተፈጠረ ነው፣ ብዙ ነገር አለ፣ ግን እናሸንፋለን። መጨረሻ ላይ ግን ያም ሆነ እናሸንፋለን። ይህንን የሚጠራጠር ሰው ማንም ሰው እንዳትጠራጠሩ፣ በደንብ አድርገን ነው የምናሸንፈው፣ በቅርብ ነው የምናሸንፈው። እንደው ስለዚህ ያው you get the point there. This we is get like the what? point. Yeah. Distant man So these can't are set up a all wall. Ertrawian sir always you. This is how disgrace and how shameful the Eritrean dictator has put his country. So we're trying, like I said at the beginning, we're going to try to mix up like various languages, but also, you know, point out the facts. And so we're doing it in Tigrinya, English, Amharic. The primary discussion I usually host is English, of course. And this was dedicated to young Tagaru born in Addis Ababa, young Tagaru born in the diaspora, primarily who speaks English. And those who do not understand Tigrinya. So that's who we cater in broadcasting in English on Cyber Power of Tigray. But at the same time, we're proud to say that many Tagaru speak multiple languages, which is a blessing. And we want to make sure that our Tagaru brothers and sisters around the world who are following us also get to hear what we're talking about in Tigrinya, which is why I like to mix up the Tigrinya into it, because I want to make sure they don't feel that, you know, we cater in just one group or one audience. But, you know, the disgrace part with the Eritrean mercenaries in Tigray, I mean, to loot, to massacre, and yet to steal anything and everything. We talked about it on the show so many times, but we have to repeat the fact on the ground. We have to continue to say Eritrean troops must get out of Tigray. There's absolutely no question that Eritrea has become the worst nightmare for Tagaru in Tigray right now for civilians. When it comes to the actual fighting, we know what Tigray Defense Forces are doing. So we also know that the world now is speaking out loud and clear. The United Arab Emirates has pulled its military from Eritrea. The U.S. has deployed a carrier, which is like a bomber, into the Mediterranean. On the screen, I have it saying Abiy Ahmed and Isaias Afwerki should be taken down the same way as Muammar Gaddafi and Saddam Hussein. And when I say that, I mean it. They are killers. They are dictators. I want them to be gone. I know some of you get upset, but I mean it. I think one of them should be just, you know, bombed out of their caves, wherever they're hiding in Asmara or Arat Kilo, and whoever gets captured should be hung the same way Saddam Hussein was. I don't care about the ICC and all this International Criminal Court. No, they should be taken out in wherever they're at, so that Tagaru and Eritreans and the rest of Ethiopians can live in peace once and for all. Until then, Ethiopia is destroyed. Abiy Ahmed is a puppet, and his master in Asmara is approaching his 80s, mid 70 to 80. He knows he's going to die soon, and he's accomplished the destruction and destroying Tigray. And so, if you want to comment on, you know, why it is vital that Abiy Ahmed, in my opinion, and Isaias Afwerki have to be taken out. But I don't want to put you into something, my personal opinion. So whatever you have to say, we're sick and tired of Eritrean troops looting, raping, and killing in Tigray. Yeah, Mike, I mean, Isaias
it's overdue, actually. It's very, very overdue because he did this for the last 30 years. He actually, his people suffered, Eritreans suffered throughout the whole 30 years. You know, not only now it's because of that, but he needs to go down to criminal court for everything he has done for the last 30 years. As in it's not even ours, but Mashrafat, he needs to go down also the same way Isaias would be going, because what he did actually is Isaias had this, you know, like revenge thoughts for the last 30 years, but Abiy Ahmed is fulfilling his dream. It's so sad. ስለዚህ እንታይ እዩ አብይ አሕመድ እውን ክኸይድ ኣለዎ ደፍነትሊ ክሪሚናል ጀስተስ ክሪሚናል ኮርት እንታይ ይገብሩ ዘለውስ ሓጢያት ጥራሕ ኣይኮነን ክሕደት እዩ ንትግራዋይ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ንኢትዮጵያ ብምሉኡ እዩ ናይ አብይ አሕመድ ክሕደት ማለት እዩ he's been doing everything he can to destroy that country of course he had to fight us this way because we're the strongest. I'm thinking, I know, but then he's been doing it to Oromo. He's been doing it to Benshangul. He's been bombing, you know, Walaga also before us. He did that to Somali, to their leader. Somali's leader is still in prison. So these two people actually needs to go away as a criminal, and I cannot wait for the day to come. And hopefully soon, you know, so they will go away. The two of them actually just destroyed Ethiopia as a country. From a double-digit growth, we're now what? 0. So everything he did since he came to power, Abiy Ahmed, is ጥፍዓት ጥራሕ እዩ ምንም ጽቡቅ ነገር ዝገበሮ ነገር የለን if you remember, you know, when he came to power, he was always ዘመርቆ ነገራት ነይርዎ እዩ ቢውልድ ዝተገበረ ነገር ይኸይድ የምርቅ ኩሉታት ይገብር ነይሩ like every day kind of for the couple of months, and then that's our brothers built it እሱ የመርቆ ነይሩ እምበር እሱ ቢውልድ ዝገበሮ ነገር የለን ኣብ ፓወር ካብ ዝመጽእ ግን እንታይ እዩ ቢልድ ዝገበረ ፓርክ ናሽናል ፓርክ ኢሉ ገለመልታት ዝገበሮ እና ቤተ መንግስት እና እንደገና ወደ ሶስተኛ ቋንቋ ሲሄድ ሰውየው ፓወር ላይ የመጣው ለመንገስ ነው ንጉስ ለመሆን ነው ግን ሚስ ካልኩሌት እያደረገ ነው ሁሉ ነገር እዚህ ድረስ የደረሰው ማለት ነው መጣ ሆይ ሆይ ሲሉት የነበሩት አማርኛ ተናጋሪዎች ስለነበሩ እነሱ ደግሞ በንጉስና ንግስት አይነት ነገሮች የዞረ ጭንቅላት ስላላቸው እነሱ እንደሚያግዙት ገብቶታል ያግዙኛል ብሎ አስቧል ትግራይን ካጠፋሁኝ ትግራዋይን ካጠፋሁኝ ሞራላቸውን ከነካሁት ሌላው ቀላል ነው ለአማራ ትግራይ ይጥፋ እንጂ ሌላው ገብስ ነው የሚሉትን ያህል ማለት ነው እሱም እንደዛ ነው ያሰበ የመጣው ትግራይን ካጠፋሁኝ አማራ ነኝ ደግፈኛል it's all about being a ኪንግ ለመሆን ነው በእግዚአብሔር የተላከን የሚመስለው በአንድ በኩል ሲጸልይ ታየዋለ በአንድ በኩል ሲሰብክ ታየዋለ በሌላ በኩል ድራማ like he's a writer or an actor ሁሉንም ነው የሚያደርገው ከዛ በሌላ በኩል ደግሞ ሲገድል ሰው ሊያሸማቀቅ ሲሞክር ታየዋለ this is genocide አስቦበት አልሞበት he's been talking about it and publicly has been trying to shame Tagaru since he came to power for the last 2 years he's been making us look like animals, you know, less than a human. So when he kills us, people wouldn't fight for us because he already made us out to look like less than human. Yeah. So we're going to cover, actually, I have a video we're going to cover about the killing and whatnot, but so there's two area. I agree with everything you say, except two area that I respectfully have a different point of view. Number one, Abiy Ahmed did not achieve anything
So the person who achieved his entire goal actually is Isaias Afwerki. He's played him like a little dog. You're right. Abiy Ahmed's agenda and goal was to become a king. But little did he know, the very people he disrespected in Tigray are the very people that having him shit in his pants right now like a little baby. And he needs like a little diaper. As far as taking them to criminal court, I don't believe they deserve that honor to be facing an international criminal court. Again, I'm going to repeat it tonight. You're going to hear from me one way or another. They will go down either the way Saddam Hussein went down or Muammar Gaddafi went down. There's absolutely no reason for this evil man, for this coward, for this killers who have no mercy on civilians deserve to go through international criminal court. International criminal court is a process where you arrest somebody, you got to go and send them through the process. They deserve no process, no justice whatsoever. They should be taken out. Whatever bunker they're hiding, they should be taken out. And the U.S. should utilize the resource that it has at its disposal. So moving a destroyer to the Mediterranean Sea should be an indicator that both should be taken out. And I am no longer going to sugarcoat it. I am no longer going to sit and say, oh my gosh, that's harsh. No, you know what's harsh? When civilians are the target, because you know what? What we heard today from our brother, Getachew Reda, we quickly came up with brain sanitizer that we're going to promote it tonight, and all proceeds will go to Tigray. What do you think? Sounds wonderful. Let's see. All right, there we go. So, you see that? It's advanced brain sanitizer, kills 99.9%. Very clever. Yep, pretty quick. It's very quick. You know, our people are funny, so funny. They came up with all kind of funny stuff. You know, pictures and sayings right after he spoke. The minute, you know, like minutes after he finished his speech, people were coming out with all kind of jokes, and it's so funny, and it's very creative. I like it. I like it. So we're going to keep, the excitement going. Obviously, we have a lot to cover, but I thought that really was like something was super cool. And if you guys wondering like where Tigray Defense Force is today, well, you know what? They're busy at work. They are busy at work. And you know what? Abiy Ahmed and Isaias Afwerki has failed. They have not captured a single leader that is on the battlefield that's fighting. But they went after senior citizens that were still sitting in their homes, handicapped, military vet, and they try to tell us they captured them. So the foolish Amhara, the foolish people out there who cheered on, who danced, shame on you. But you know what? You thought like Tigray Defense Force was done. Think twice, because you know what? Who taught how to fight, how to build the military in Ethiopia? So if you, any Amhara, you got a point here, post your comments. Let's see what you have to say. Because without Tagaru, do you think you have Ethiopia? No. And do you think we want you? No. I'm done. I'm going to let like every Tigray to speak for themselves. But as far as I'm concerned, I'm done with you like Ahiyatat. Ahiyauch. Like, I'm serious. I'm with you. I'm done too. See, I'm not Ethiopian right anymore. I'm Tigrayan. Yeah, I'm Tigrayan. This is it. This is it. برسحات بنعقت قال الجر عين فلتن بقى تحريزن هنا بزوم أدوك ترقيسنا بنانته بوشت بمجبر منور عن نفلقم سلازي أبحاريا تداري فلت نسكاو لما تسمع نما ناتي أبحاريا ترقف قفيو وانقوا تقرنيا يجن كل جزء خور علي أنا تقرأي أنا بحق تقرأي أنا بقى سلازيو وانقوا بإنجليزيا تقرنيا مجمر تقانقوا كاو إنجليزيا أبحاريا سويلا بقى عندك قات أمي لزلمر كون إثيوبيا حدا زلنا مسؤولني عدي مسؤولني
خوري عيلة تمهاركو وينيرو بموسيقى الناس سمعكو حد محارنيا زخول مسمنا واقعكو إيه مكيرني رجين بقى تاش ملايو زياتهم قشاشات ስለሆኑ ከነ ቆሻሻ ሰዎች ደደቦች ሆኑ ለሀገራቸውን ህዝብ በሌላ ሽፍታ በኤርትራ በሶማሊያ በእምረት አምጥቶ ለትግራይ ህዝብ መግደል እኔ አይገባኝም that's my limit to Amharic ስለዚህ anyway you can correct him እንታይ comes ወልኮ you can jump in you're good ጥሩ ነው የተናገርከው ማይክ well you don't need to speak Amharic anymore but አማርኛ ጥሩ ነው ከፈለክ ደግሞ የበለጠም ልታደርገው ይችላል ግን ምን ያደርጋል ምንም አያስፈልግም you know እኔ ራሴ ቆይቻለሁ አማርኛ የመጀመሪያ ቋንቋዬ ስለሆነ የግዴን እናገረዋለሁ እንጂ አንዳንዴ የተናናሐረኩ ሁሉ የዛረብ አምሃርኛ ግን it's my first language so what can you do ግን ሐቀ ሃይኻ እዚያቶም አዱግ ጥራ ሃይኮኖ እሱ ሹም ባዕሉ ይንእሶ መለሁ እዚ ዝገብርዎ ነገራት በሙሉ በጣም ዘሕፍርን ዘሕዝንን እንዲሁ ወዲና አይና እኛ ብቻ አይደለንም አሁን እኔ አንተ ብቻ አይደለንም በጣም ማቃቸው ሰዎች በሙሉ ኢትዮጵያዊነት እንዳስጠላቸው ነው የሚገባኝ የሚሰማኝ anyway so yeah we are done with them we should be done with them the next you know after freedom that's what we're going for ትግራይ ሀገርያ በሐቅ ሀገርያ እንበር መዚያቶም ከነበርጉን ይብልናል ብሱሩ ይብልናል you know Mike I grew up in Addis you know that already ሐቅ ሃይኻ like language na respect ክንገብሮ ነይሩና ካብ ቀደምውን ግን እንታዩ አዲስ አበባ ኮይንካ ሰፈራት አነ ዘለኹ ነበርኩሉ ሰፈር everybody speaks Amharic so it's kind of hard to learning Tigrinya ልክ هذه ደቅና አብዚ የለምሽ English ዝዛረቡ most of them my kids actually speaks English only cuz ንምንታየ ህፃናት እንከለው ሰብ ኩሉ ትግርኛ አልመድዮም ይብለኒ አነ ንባዕለይ ደርገፍ ገፍ እንዳበልኩ ከመገሬ ትግርኛ ከልምደው so I didn't speak to them in Tigrinya I didn't speak to them in Amharic so they only speak English now but then that's why we cater in them here in English yeah we provide it to them they're exactly the very people that we're after that's right that's right that's one thing you just reminded me of the young generation needs to hear most of what we're doing so that's why you do English and I just want to say I'm so proud of you so proud of your age group also and then the younger and everything you've been doing Tigray bahaki sab kam zallawa ikum tariuna zallahum so proud of you well thank you kali intay nanbil nairna I just keep forgetting what I'm supposed to talk about that's okay you know what we on it so نحن تغارو مؤمن لنا لتقانقا ስለዚህ በትግርኛ ተቋንቋና ሲ خبيرና ንባዕልና ድሕር ሒዚ ምስ አድጉ ኳይተወልዎም አድግን ወዓለሲ ሰርቪስ ንሃገሩ ንህዝቡ ስለዝህብ ካብ አድግ ዝዋአሱ እዮም ግን እዚኦም አድግ ክንብተላማ ብዙሕ በላዕቲ ማለት እዩ አድግ ሕምብርት ስለዘይብላ ብዙሕ በሊዓ ከብዳም ክትኮስ ይኽእል እዩ እዚኦም ሒዝኮ ኣብ ትግራይ መጽኦም በሊዖም ትሪኽ ቶም አምሓራ ክመተሎ ቶም ወታደርማ አዛው ኮኖሚ ዝመርጽ ዘሎ ሒዚ ስጋ ስለዝንሄው መነውሰም ኤርትራውያን ወታደር ክመቱ ዓጽም ስላይ ስለዝኾነ ነውሰም ዝብ ፈንፊንዎም ይዝኸይድ አሞራ መጽኡ ዓይንተን ብልዕ አውጸውጸ ቢሉ በቃ ተሽታገድዎም ይኸይድ ስለዚህ ንሕና ዘለና ነምሓሩ ጥዕያት ስነ ስርዓት ዘለዎም እንተልዮም መጽኦም ይዛረው ሒዚ አበይለው ሰላም አብሰል ዘይገር ስለዚህ ነምሓራ ይትጽረፍ ኢትዮጵያ ንሕና ናይ ህዝብ ትግራይ ህዝብ ውስኖ ገለ ዝብ ትብሉ ዘለኹም ሰባት ኣይኮነ ንሕና ኩልና ተጋሪና በሓደ ኮይና ተማይጥና ኣብ ወጻይን ኣብ ዓድን ዘለው ተጋሩ ሓቢርና ኮይና ሃገርና ትግራይ ድሕር ሒዚ ባርነት ኣይንቅበልን በቃ አምሓራ ዝበሃል ኣይንፈልጥን ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣይንፈልጥን በሓይሊ መጽኦም ንኣና ዝገበርና ዘይብልና ህዝብና ናጨፍጨፍዎ ዘለው ጽባሕ ንግሆ ሓደ እግርና ክትንፍዎ እንተለው ክልቲኡ እግሮም ክንቆርጾ ኣለና ሓደ ዓይኒ ክንቆሩ እንተለው ክልቲኡ ዓይንቶም ክንቆሮም ኣለና በሓይልና ብቅልጽምና በሰራዊት ትግራይ ተዘይኮይና ጎረቤት ምስ አምሓራ በሰላም ጎኒ አኽቢሮም ዝነብሩ ሰባት ኣይኮነን አምሓሩ ስለንስ እየ በቃ ስለዚህ
Ethiopia ረይኹሞ እዚ ሰብ እዚዩ we will keep on killing Tigrayans from their own sources and all around Ethiopia, scatter, and we will provide part of its land to Eritrea for their unwavering support of the extermination process. Is you Wow. This is written by one of the Amhara person, and if you guys don't take my word for it, there's his name. There's a photo with the group that where he belongs to. So don't get it twisted to me. Don't blame me for your own making. Don't come on the show and tell me I'm aggressive, I'm angry. No, you know what? Yes, I am angry. That's why I want Abiy Ahmed and Isaias Afwerki to be hung. Literally. I want them to be I want them to go the same path like Abiy Ahmed, Saddam Hussein went down. Put them in court in Mekelle. Within a week or two, hang them upside down. They're killers. Innocent people are suffering on the hands of evil. So when you have people like this, okay, so this person, it will tell you, where he's going to school, what's going on with him, and believe it or not, currently, he's volunteering at the U.S. Embassy in Addis Ababa. Wait. Wow. You heard that, right? Wow. This person, this is his profile, his experience, and he's working at the U.S. Embassy. So Togaru, I want you to take this down, this person's name, start emailing the U.S. Embassy in Addis Ababa with this link. So those of you who don't have access to this, send me a message on Messenger if you're not on my Messenger group. Can you go back to his profile? Of course. Yosef, Muluken. Muluken, yeah. Yep, he was born 1972. So he's a grown bastard. Yeah, Mike, every one of them are. I'm realizing even people we grew up with are like this. You know how we're trying to be the voice for our Tagaru. There's a lot of people I grew up with sending me messages and calling me even to say that I'm lying or to make me to be quiet about whatever is happening. So what I'm trying to say is actually ለአማርኛ ተናጋሪዎች የሚሰሙ ሰዎች ካሉ ለነሱ ነው ናይ ሰፈር ደቅ ሰፈረይ ዝሰምዕ እንተ ተረኺቡ ማለት እዩ በጣም ብዙ ሚስ የሚያደርጉት ነገር አለ አማርኛ ተናጋሪዎች በብዛት ሁሉንም ለማለት ይከብዳል አንዳንዴ አይጠፋምና ግን ምንድነው አሁን ለምሳሌ እኛ ቤተሰቦቻችን እየሞቱ ነው ሬፕ እየተደረጉ ነው ብለን ድምጽ ስንሆን ማለት ነው እኔ አሁን አማርኛ ተናጋሪ ስለሆንኩኝ ወይ ፈረንሳይ ለጋሲዮን ስላደኩኝ ብቻ ትግሬ ስሞት ጸጥ ማለት ያለብኝ የሚመስላቸው አማሮች በጣም ብዙ ናቸው በጣም ያሳፍራሉ በጣም ያሳፍራል የማሰብ እንትናቸው ሌቭላቸው ከእግራቸው በታች በመሆኑ ማለት ነው እኔ ህዝቤ ስለየሞተ የፈረንሳይ ለጋሲዮን ልጅ አዲስ አበባ ልጅ ስለሆንኩኝ ብቻ አየኔ ህዝብ አይደለም እኔ ፈረንሳይ ለጋሲዮን ነው ያደኩትና አይመለከተኝም ነው ማለት ያለብኝ እንዴት እንደሚያስቡ ራሱ ይገርማል አንዳንዴ አንቺ ግን ፈረንሳይ ለጋሲዮን ተወልደሽ አድገሽ this is how they come out to you Mike you know about black and white in America for example right when white people won't try to make you theirs they kind of tell you you're not like black you're like almost like white because you speak like us kind of thing they do the same thing Amharu do the same thing so just because I'm speaking fluent Amharic አማርኛ በደንብ ስለምናገር ብቻ አዲስ አበባ ተወልጄ ስላደኩኝ ብቻ ምንም ነገር ስለ ሀገሬ መቆርቆር የሌለብኝ ነው ይመስላቸው ጓደኝነታችሁን አንፈልገውም ያ ሰፈር ተገልብጦ በራሱ ቢቆም ደስ ይለኛል ፈንድቶ ድራሹ ቢጠፋ በራሱ እኔን አይመለከተኝም እኔን የሚመለከተኝ ህዝብ ነው ማንነት አለንኛ this is what you guys are missing ማንነት አለን ማንነታችንን በረም ባርገን ነው የምናቀው አዲስ አበባ ተወለድን አደገን it doesn't even matter አነ ትግራዋይቲ ነኝ ብዬ እስካልኩ ድረስ እናንተ ግን አዲስ አበባ ፈረንሳይ ለጋሲዮን ኮን የተወለድሽው
የሚባል ነገር እናንተ የጠፋችሁ ናችሁ። እናትና አባታችሁ ምን እያሉ እንደሚያሳድጓቸው አይታወቅም። አዲስ አበባ ተወልዳችሁ እደጉ እንጂ ሁሉም ሰው የመጣበት ቦታ አለው። ፊንፊኔ የኦሮሞ ናት ለምሳሌ። because they let us stay there is why we stay there. አዲስ አበባ ፊንፊኔ ናት። ፊንፊኔ ደግሞ ኦሮሞ በግድም ተወሮ ፈቅዶም እያኖረን ነው እንጂ ማንም ሀገር አይደለችም አዲስ አበባ የኦሮሞ እንጂ። እና አዲስ አበባን ማን ነው ለማን የሰጣት? አማራን እንዴት አድርጎ ነው በቃ ሁሉንም ሀገር ዓለሙን ሊሆን እኮ ምንም አይቀረውም አንዳንድ የተቆጣጠሩ የሚመስላቸው ማለት ነው። Just because we grew up in Addis Ababa, that doesn't mean that we're not Tigrawat. I am Tigrawati first, actually. I don't know if you remember this, Mike. Jawar Mohammed, a while ago, he came out and said, I'm Oromo first. We all were like, what does he mean? He's Ethiopian first, and then his tribe comes later, is what we were saying. But he was right. All along, he was right. We are who we are first. I am Tigrawiti first, and then my Hagareka Tigrayu. I mean, Miss Ethiopian Tanir Nakwa, Ainabr number. I'm Tigrawiti first, and then Ethiopia comes after that. Actually, not even necessarily. So, አማሮችን ማለት የምፈልገው ነገር እንደዚህ ብዬ አላውቅም። እንደውም እኔ ወይ አማርኛ ተናጋሪ ወይ ለመለየት ሞክራለሁኝ። አሁን ግን በድፍኑ በጥቅሉ ነው የምለው። አማሮች ዌክ አፕ፣ ኢትዮጵያ የእናንተ አይደለችም፣ ሆናም አታውቅም። ግን ግፈኞች ስለሆናችሁ በመግደል ያሸነፋችሁ ምናምን ይመስላችሁ ስለነበረ ነው። እኔ ትግሬ ነኝ፣ ትግራዊቲ ነኝ። ማይክ ትግሬ ነኝ ስላሉ አይወድም። ትግራዊቲ ትግሬ ነኝ፣ ትግራዊቲ ነኝ። ያደኩበት የተወለድኩበት ማለት ምንም ማለት አይደለም። ማንነቴ ነው ዋናው። ማንነቴ ደግሞ እናትና አባቴ ያሳደጉኝ እናትና አባቴ ትግራይ ተወልደው ያደጉ ሰዎች፣ በጣም ደስ የሚሉ አሳቢ፣ ለሁሉም ለኢትዮጵያ ሁሉም ያስቡ የነበሩ ሰዎች ናቸው። እኔ ግን አሁን ሁሉ ነገር ቅርት ብሎብኝ እዛ አካባቢም እንደውም ባረግጠው እድሜ ልኬን ደስ ይለኛል ከትግራይ በስተቀር። Yeah, Mike, we're all, like getting mad because why we're getting more mad now is because we didn't know how much they hate us, and we did not know. We kind of know they hate Tigray, or sometimes we think, they hated the party, Hewat, maybe. But it turned out it's not even the party that they hate. It's all of us, Tagaru. If it wasn't that, if they didn't hate all of us, one person should have speak up about what's going on in Tigray, about civilians. Why are civilians dying? And why is Ethiopia quiet? Okay, I'm going to give an answer right now. So, the main reason is the Amhara elite and the Amhara puppets and the Fana militia. They want Tagaru and Eritreans to hate each other forever. ንኩሉ ግዜ ትግርኛ ዝዛረብ ቋንቋ ኤርትራውያንና ተጋሩ ዓርስ በዓርሳቶም ክቃተሉ ዓርስ በዓርሳቶም ክጠፉ መጀመርታ ዕላማ ናይ አምሓራ ካልእ ኣይኮነን። ትዕቢት ናይ አምሓራ ድኽነቶም እንዳሃለወ ኸውዶም ምንም እንታይ ዘለዎም ኣብ አዲስ አበባ እንታይ ገብሩ ኣነ ይዕዘብ ነይረ መስለኪ ካራባታይ ኣስሩ ክዳን በቃ ዓቕሚ ዘይብሉ ገንዘብ ነባዕሉ ብስሩ እንታይ ዝመስል ክዳን ተኸዲኖም ጉራ ክጉረ እዮም ዝውዕሉ ዝሓድሩ ሕልሚ እዮም በቃ ትግራዋይ ንኤርትራ ናጽነት ኣርኪቡ ንዓሰብ ሰዲዱልና እዩ። ስለዚ ዓርስ በዓሳቶም ንክልትዮም መቃቲልና ዓሰብ ንውሰዳ እዩ። ጽዋሕንኮ ኤርትራ ተዳኺማ ትግራይ ተዳኺማ ንሕና ግን ንትግራይ ምስ ዓነወት ኤርትራ ምስ ተዳኸመት ዓርስ በዓሳቶም then we will destroy Eritrea and then we'll go take the port, because Amhara mindset, they can never let go of Asab, which is a port access, which is delusional because they can't go through Tigray, then go to Eritrea, and then have access to the seaport. You see, their tactic, their mentality, so their arrogancy, the same way Abiy Ahmed, if he was educated enough, he could have won successfully the election that would have been held
had he respected Tagaru and had he respected Tigray, he came to Mekelle when he was appointed in 2018, April 2018, shortly after he was appointed. He came to Mekelle. He spoke in Tigrinya for 15 minutes, saying, Tigray, Ethiopia, Bezay Tigray, Makina, like, you know, he say, Tigray without Ethiopia is like a car without motor, right? So he was saying that back then, and every Tigray almost back then welcomed him, and they appreciated him. They thought like he was going to be the unifier. He was going to bring like once and for all peace and justice to all Ethiopians, including the Oromo, the Amhara, the Tigray. And in the end, he started dancing with the wrong person. He started partying with the wrong person. So he started getting like too drunk from araki, from whiskey, with, you know, with Isaias Afwerki. In return, we made a list of Tigray enemy. So I'm gonna show this with you to you, and I'm gonna show it to the audience. You will see list of Tigray enemies. ቁፅሪ ሓደ ፀላእቲ ናይ ትግራይ ኣርአኩም እዩ ሓደ ግዜ ግን እዚኣ ክደጋግም ኣለኒ በቃ እዚኦም ለያቡ ኣለው ዝበሃሉ ናይ ትግራይ ፀላእቲ. This is Tigray enemy. One by one, he's going to call out their names. So listen up. Abiy Ahmed, Abraham Belay, Mulu Naggar, Burhanu Julla, Bacha Debele, Isaias Naam, Daniel Kubrat, Sadiq Abraham. I'm going to do one more time. You know how many times you showed me this, right? I cannot. You've been showing me since New York. Over it. It's because I actually, anybody who knows this young man who put this video together, please connect me with him. I want to bring him to the show, actually. Please. So anyway, it is. So it is you know, like the banda. What's the other Kalbi was? I forgot his name. One of our banda. People are surprised, Mike. Whenever there is a banda, they're always surprised. But it's so funny. Nobody should be surprised. Remember at Dergit's time, we had them all. They actually used to, you know, there's a lot of story about bandas in Tigray. Actually, I don't know if I ever told you, my sisters ran away from Addis Ababa. Not ran away. My father thought, you know, they were going to die, so he sent them to Tigray. So in Tigray, the minute they got to Adigrat, it's a banda that got them in prison. So they were not safe even in Tigray. Nobody was safe in Tigray, even at Mengistu's time. So there's like a generation of banda in Tigray. There's lots of amazing stories. Derg's time, ዝኾኑ ሰባት ነይሩ ገብሩ ሸጣን ደጀን ተሰማ ኢቭን ብባዕላቶም ይበኣሱ እዮም ነይሮም ሓደ ግዜ እንታይ ብባዕላቶም ተባኢሶም ሲቪሊየንስ ይቀትሉ ነይሮም ሶ ኣለና ማዓት ሽማቶም ጠፊኡ እንበር ማዓት እዮም ነይሮምና ምንም ዘደንቅ ነገር የለን ግን እንታይ እዩ هذه النزانات مسرخبنا جن مس دحري نزانات نزياتهم أنا اليوم كاب أبي أحمد كاب إسحاق أفورقي يقلبلتات نزياتهم نتهم بانداتاتي كسك ألو دستبلني وكان ما أخر مقالة تسقلهم نخي لا علو مالتيو نكل جزء جن من دنواهن وطاتوچو በተለይ እንዲህ አይነት ነገር ያል መኖሩን ማያውቁ በታሪክ ብቻ ትንሽ የሰሙት ይደነግጣሉ ትግራዋይ ባንዳ በጣም ያስደነግጣቸዋል ግን ምንም የሚያስደነግጥ ነገር የለም first of all ነህናኮ ተጋሩ ኢና ጀጋኑ ኢና አህዋትና ጀጋኑ ይም አድና በደንብ ኢና ንከናኸና even ኢትዮጵያ ውን ካብ ባሪያ ካብ መኳን አውጪና ያይና Okay, sorry, I got distracted. But that's okay.
Those are for the audience. They're not for you. You don't have to worry about reading. It's not for me. Okay, so I'm not gonna. They're not for you. But again, ነይሮምና ባንዳታት ነይሮምና ጥራሕ ከይኮነ መሳርያ ሂዞም ገለመለታት ብደንቢኦም ኣብ ማእኸል ሰብኣትዮም የፈራርሑ ነይሮም ብደርግ ግዜ ገለመለታት ሰው ግን ምንም አይኮነን ምንም ማለት አይኮንም ንሕና እኮ ተፈለና ሰባት ኢና እኮ አይበልናን ሰብ ኢና ከም ሰብ ጽቡቃት ጀጋኑ እውን ኣለውና ሓደ ከዓ you know we have traders just like everybody in the world. I mean, look at General Samora. I hate to say it, but look at him. What is he doing in Addis? Drinking like crazy. Yeah, you know, it's like he served his country proudly, and then he sold his soul. But at the same time, like you say, Banda is everywhere. Traders are everywhere. At the end of the day, the Tigray Defense Forces, they got this. It doesn't matter. Like when every general from Eritrea, every general like from Amhara comes to Tigray to capture Getachew Reda or Debretsion, Tigray president elected by the people for the people. And guess what? Every time they get killed in Tigray, it's COVID. They die of COVID in Tigray just like that. Which is why we made like brain sanitizer to protect them from COVID when they come to Tigray, and it's dedicated for Getachew Reda. So for those of you who are joining us, we're talking about mix of Tigrinya, Amharic, English. My Amharic is very limited. I also struggle with the fact that I don't want to cater to like no dugat nathna qanqa Tigrinya na hashana ana lama anti proud khoyne Getachew Reda eta qanqa Tigray media house zahlufuwa ግን ana hanta ba بخبري زحاتا دحريز تأيه بقى مجمتا تقرنيا خدكون اللوا كاب أوسخ بيلكم تام حارنيا جور وحواتي نابنت DW International كل جزء محلف تلو مجمرتا نعاود كالساتكم محلف تلو مجمرتا تقرنيا يمز جوروا خبريو قدافو بقى نحنا مننتنا نخبر تجار مالت نحنا عدنا أيو هو تملك تز حرف زلو نتم حارة نتخالي هي تجارتها تقرنيا زي سمحو كم تنلو زلنا بإنجليزيانا محلف زلنا بزيو نقوم قديت أيو دس يزبلني تقرأي ميدي هاوس بق يصرح له بزح نجر يصرح له وياه جن تقامقا تنهاتنا قامقا مقدم كنا خبرون لنا تقرأي هزبي تقرينيا قامقو تقرأي هاجرو سلازيو هاجرنا مريت تقرأي نتجارو إياه قامقانا تقرينيا نايبعنا قامقو أيو قامقانا خبرنا then so respect our language, respect our culture, respect our region to be a country very soon, and then we will respect all other languages. Knowledge is power, so I'm all for it. That's why I'm proud, like people like you who's fluent in all three languages. I'm like, okay, you know what, I wish like I kept my Arabic because I used to speak Arabic, but it's kind of like fade away. I can communicate still basic Arabic, but I've lost it. My Spanish is like all right, so somebody say it's good, but anyway, with that, Mike has in time tuziloni maslaka our TDF መከላከ ናት ናይ ትግራይ መከላከያ ናይ አምሃራን ናበልካ ነርካ ሓደ ፖስት ደስ ትብል ፖስት ዘንበብኩዋ ከም ብበልካ of course አምሃሪክ እንታይ ላይ መስለካ መርሃባ አሜን ለካ የኤርትራ ጀነራሎች ብቻ በሰሜን ኮቪድ ያለቁት እነ ጁላ ራሳቸውን ሲቹዌሽን ሩም ውስጥ self quarantine አርገው ነው. It's so funny. You know how አርገው ነው ታይዳ there's a funny lady you should interview but እንታይ ዲዩ so na ኤርትራ ኮሎኔል ጀነራላት ይሞቶለው በኮቪድ እና ተባለ ከንዛ ዝበልካያ ና አምሃራ ግን ብዙ ሃይሞቱን ኮክ ባህል ይካል you know why because they're not there ወታደራት ዮም ያወድኡ ዘለውን በርቶም አበበይቶም ፎቶና ተልዓሉ ዮም ተመልሶም ናብ አዲስ አበባ ኮፍ ዝብሉ ሲቹዌሽን አብይ አህመድ ዘይ መጽን እሱኮ ተጋዳላይ ነር ሞጽ ዘይ ያጋድል ባዕሉ ከመ ደብረጽዮን እሱኮ ዶር ተጋዳላይ እኮ አይነበረን ምንድነው ተሸካሚ ነው የነበረው የሆነ ሬዲዮ ተሸካሚ ሬዲዮና ስንቅ ተሸካሚ ነው አዝን በቃ ታዲያ ሳክ ገብርማ መንኩ ይወስዱ መጀመሪያ ነገር ፈራሃት ይው
እሱኮ ድሮኑን ገለመለት ሻዕቢያን አማሚኑ ይምበር ምንም ከም ዘለዎ እኮ ይፍለጥ እኮ ፈራሃት صريخ እንደው መልስና መሪኽ ያኔ خريهم ناخن حواتن كريكو መልስ ናይ ተጋሩ ኣብ ትግራይ መጽኻ ረመጽያ ሓውያ ስለዚሁ እታ ክመጽዋ ተለና ኣብታ ዓድና ትግራይ ክንቋጸሎም ይመጹ ትግራይ ናይ ትግራይ መከላከያካ እዚ ይስርሑ ኣብ ጦርነት ዘለና እኮ መሲሉ ኢና ኮይና ግዴታ እዚ ቪድዮ ናይ 6 ሚኒት እያ
Okay. Enough. Okay. I appreciate this. I want to give credit to our brother who's putting together Africa Insider. I'm not going to say his name, obviously, but he's a wonderful Tigray. Nahagoros photo, Nihuz's photo, Bugud photo, Restaurant about Saat Nasser Hay, Africa Insider, Tahata Wahwat Police. Goes the one how now you, Kari Tref, Amu Naiwadu, Nagare, Nav Wishta Hagar, Nanistay, Madawar Silktat, Namhala Fay Agizu, Hilitat, Kari Nagaratwin, Buzak Hotnene, and Niav Zainavzu, information كي محلال فينا خي بل جن بزح نتقارسي بزح زحجز informationات زم محلالف ركب بزح زلوا جوز زخنا حونا أيو so please follow subscribe Cyber Power of Tigray Media House Aksumawian Africa Insider ناتنا إنا حدا إنا كلنا بقى family إنا بيت السمينا تقارو كلنا بحدا إنا سلازيو Cyber Power Tigray بمتاي program محلالف بوياني بسايبر بار تግራይ and بيوتيوب እንታኣቲኹም ክትረኽቡና ኢኹም ሰለስተ እዩ ስለዚ ፕሊዝ ተኸታተሉና ጀጋኑ ተጋሩ እዚ እዮም እናሰርሑ ዝውዕሉ ዘለው እንታይ ዳ ድምፆም ጠፍዩ ዝብሉ ትብሉ እንተሊኹም ማለት እየ so go ahead what do you think the video it was wonderful we know that's what they've been doing we do know we have no doubt in that situation the only problem is civilians are dying that's all we can say Kali እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ብዝብል ቁርብ ክዛረብ ደልየ ነይረ ህዚ ኣብ ዲያስፖራ ተጋሩ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ንትግራይና ክንድግፍ ማለት እዩ እንታይ ኢና ንገብር ዘለናማ እንታይ ንገብር ዘለና እሺ ቆይነ በደንብ ለመግለጽ ፈልጌ ግን ትግርኛ እንዲያ ሓደ ጊዜ ትሽግረና ወደ አማርኛ ልመለስና ምን እያደረግን ነው የሚለው ላይ አንዳንዴ በብዛት ብናወራ ጥሩ እያደረግን ነው ብዙ እየሰራን ነው ሚዲያ ላይ እየተሳተፍን ነው ግን ሞር ትዊተር የሌላችሁ ሰዎች ፕሊዝ ትዊተር አካውንት መክፈት ይግድ ነው ምክንያቱም አሁን ተከፍሏቸውም against what we do የሚሰሩ ሰዎች በአብይ አህመድ በኩል መተዋልና በትዊተር እንዳንሸነፍ ትዊተር አካውንት ክፈቱ ፌስቡክ እርስ በርሳችን ለመግባባት እንደዚህ ለመታየት ይመቸናል እንጂ ድምጽ አይሆነንም ፌስቡክ ግን እርስ በርሳችን እንግባባታለን ማለት ነው ሌላ ወጣቶቻችን በጣም በርትታችሁ እየሰራችሁ ነው አምሃርኛ ዝፈልጥ ወጣት እኮ አይደለም ቀጽሉሉ ጥራሄ ምንም ነገር ሰብ ከየዳህለኩም ተስፋ ከይትቆርጹ ቀጽሉሉ ትገብርዎ ዘለኹም በሙሉ መናእሰይ especially young people who were born here or grew up here like Mike ቀጽሉሉ ትገብርዎ ዘለኹም ነገራት ካሊእ ከዓ ሰሞኑን ትንሽ ውዥንብር ነገር ነበረ ገንዘብን በተመለከተ ወደ ትግራይ የሚሰበሰብ ገንዘብ አለ ትንሳኤ ዘትግራይ ምንድነው ምናምን የሚለው ዲቴል ስለ ትንሳኤ ዘትግራይ ለመግባት አይደለም ትግራይን የሚረዱ ከሆነ ይርዱ ጥሩ ነው ግን ትግራይ አሁን ገንዘብ አያስፈልጋትም ገንዘብ ወደ ትግራይ መላክ ማለት በጣም ሞኝነት ብቻ አይደለም በደንብ አለማሰብ ሁላ ነው ምክንያቱም የኛ ሰዎች እህል አላቸው እህል የቋጠሩ ነበሩ የነበራቸውን ነገር በሙሉ ኤርትራኖች እየወሰዱትም ነው እየደፉባቸውም ነው ወይ ደግሞ በጭቃ ምናምን ሁሉ ነው የሚለውሱት እና ያ ሲቹዌሽን ትግራይ ውስጥ እስካለ ድረስ እኛ ለትንሳኤ ዘትግራይ ይሁን ሌላ ምንም ነገር የፈለገ አይነት ኦርጋናይዜሽን ይሁን ለነሱ ገንዘብ መስጠት ማለት ምን ላይ ተደግፈን ነው እሺ ገንዘቡ ተሰጠን በል ከየት ነው እህሉንስ የሚገዙት ገዝተውስ እንዴት ነው ትግራይ ውስጥ የሚያስገቡት ከዛስ በኋላ ያ የገባው እህል ገንዘባችሁን አውጥታችሁ ተገዝቶ የገባው እህል እንዴት ነው ሴፍ የሚሆነው ሻቢያ በዛ ሉትም እየሰረቀ ምን እያለ እየደፋ ስለዚህ ገንዘብ ከዚህ ለትንሳኤ ትግራይም አይደለም ለምንም ነገር መላክ አያስፈልግም ምክንያቱም ለህዝባችንን አይደለም የሚረዳው አክቹአሊ አብይ አህመድን ነው ይሄን ነገር ያዘጋጁት ራሱ የገንዘብ ምንጫቸው ደርቋል ብዙ ጊዜ ደጋግሜ ብየዋለሁ ይሄን ነገር ጽፌበታለሁኝ
የገንዘብ ምንጫቸው የደረቀበት ምክንያት ምንድነው? በትግራይ ይገባ የነበረው ገንዘብ የሚያስገባቸው ከውጭ የውጭ ምንዛሪ የሚያስገባላቸው ነገር የለም፣ ተቋርጧል። ምክንያቱም ኤርትራ አጥፍተውታል የኛን ፋብሪካዎቹንም ሌላውንም ኢምፖርት ኤክስፖርት የሚደረጉት ነገሮች በሙሉ የሉም። ስለዚህ ገንዘብ የላቸውም እና ከትግራዋይ ስለሆነ በብዛት የሚሰበሰበው ዞሮ በእኛው በራሳችን ሰው አድርገው እኛ ገንዘብ እንድንልክ እየሞከሩ ነው። ማለት እኛ ገንዘብ ልከን ህዝባችንን እንደማስወጋት ማለት ነው። ትግራይ ምንድነው የሚያስፈልጋት ታዲያ? ይሙት ወይ በረሃብ ምናምን ለምትሉ ደግሞ ለዚህ ነው ምንጮኸው ያለነው፣ እየጮህን ያለነው። አሁንም ዲሲ ምን ሄደው ኒውዮርክም የነበርነው በየስቴቱም ሰላማዊ ሰልፍ አድርገን አላው ሁማኒታሪያን አክሰስ የምንለው ለዚህ ነው። ምክንያቱም ሁማኒታሪያን አክሰስ ከተከፈተ ዩኤንም ይሁን ሌላውም ገብቶ ህዝቡ እንደሚጠቀም ነው። እኛ ገንዘብ በመላክ አሁን ትግራዋይን በጭራሽ አንረዳም፣ አገራችንን አንረዳም። ለህዝባችሁ ገንዘብ የምትልኩ ሰዎች እሳ አሁን ዶላር በተአምር በኢትዮጵያ መንግስት በኩል በኢትዮጵያ ባንክ መግባት የለበትም። ለህዝባችሁ ገንዘብ ለምትልኩ ሰዎች ፈልጉ። እነሱ እኮ እንደዚህ ነበር የሚያደርጉት በፊት በኢህአደግ ጊዜ። ብዙም አልጎዱትም እንጂ that's how they did it። ምንዛሬ የውጭ ምንዛሬ እንዳይገባ ለቤተሰቦቻቸው ገንዘብ አይልኩም ነበር። አምሃሮ ሲጀመር ለቤተሰቦቻቸው ገንዘብ አይልኩም፣ ግን ይሄንን ስበብ ተጠቅመው ደግሞ አይልኩም ነበር ማለት ነው። እኛ ግን እንልካለን፣ ህዝባችን እንዲራብ አንፈልግም። ገንዘብ ለመላክ ግን ብላክ ማርኬት በፈለገው አይነት መልኩ ተጠቀሙ፣ መንገድ ፈልጉና ህዝባችሁ ገንዘብ እንዲያገኝ አድርጉ እንጂ በባንክ ዶላር መላክ ማለት ለአብይ አህመድ መሳሪያ መግዣ ገንዘብ መስጠት ማለት ነው። አሁንም በትግራይ የሚያስፈልገን ነገር ኦፕን ኮሪደርስ ላይክ ሁማኒታሪያንስ እንዲገቡ፣ አንድ ሻዕቢያ እንዲወጣ መውጣት አለባቸው። ካልወጡ it doesn't even matter what we are sending, it doesn't matter how much we are sending, it's going to go to ሻዕቢያ። እሳቶም ከወስድዎ እዮም እምበር ንሕና ህዚ ካብዚ ናብ ትግራይ ገለ ሰዲድናስ ንትግራዋይ ክንጠቅም አይኮናን፣ ንሻዕቢያ ኢና ክንጠቅም። አይትስደዱውን እናበልኩ አይኮንኩን፣ ግን ሰልዲ ዶላር ከዘይአትወሉ መንገዲ ኢኹም ክደልዩ ዘለኩም። ዶላር መጥታው ናብ ትግራይ ማለት I'm repeating myself but ምርዳእ ማለት ግን በባዕልና ንራዳደሉ አው ጥንቃቄ ነገርቲ ከነመሓላለፍ ዘለና ዜና በባዕትና በቃ ተራዳዱ በብዘለኹም ናይ ትግራይ ኮሚኒቲታት ከመናገርና ህዝብና ክንሕግዞ ከም ዘለና ተማያየጡ ውሽጢ ካብኡ ብዝምቹ መገዲ ግን ኣብ ውሽጥና ኣስተኻኺልና ነመሓላልፎ ብዘይና ግን ከምዚ ኢልናኻ ከምዚ ይብለለው ከምዚ ይገብረለው እናሉ ንሳ ቆሪፆም ወሲዶም እዮም ከዓ ዘይሮም ከምዚ ይግበር እናብሉ ህዝብና ክጎድዎ ዝኽእሉ። ስለዚዩ ሓሳብ ተረዲእና ኣሎ እዩ እና እቲ ግፍዒ ዝመፅእ ዘሎ ከዓ ገንዘብ ንመሳርያ መግዝኢ ንኻሊእ ነገራት እዩ ካብ ህዝብና እናወሰደ ሃርድ ናይ ዶላር ከረንሲ ሒዙ ጨኒቕዎ እዩ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ። ስለዚ ጨነቆ ከምኡ ገይሩ ኣብኡ እንተሎ ወይም ማይ ውሕጅ መሲሉ ጉሒፉቶ ናብ ባሕሪ እንተእተዎ ናፍቲ ናይ ኣስመራ ክኸርተሎ ብኡ ገይሮም ናፍቲ ባሕሪ ናይ ወይም ቶም ዕራብ ሒዞሞም ይኽእሉ ብኡ ናፍቲ ሚድል ኢስት ወይ ድማ ሂዚ ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ስለ ዝወደቐት ይልምን እዩ ዘሎ ለማኒ ኮይኑ ተሪፉ ዘሎ። ግን ክንዲ ተቃሊሶም ከም ዘየሽንፉ ጌታቸው ረዳ ኢልዎ እዩ። ዘሕዝን ኢሉ እዩ። ሒዝስ ናይ ሻዕብያ መከላከይ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ መከላከይ ዝነበረ ናይ ኣምሓራ መከላከይ ዝነበረ ናይ ፋና መከላከይ ዝነበረ ተደምሲሶም ሓደሽቲ ሒዚ ናይ ኤርትራ ዘገርመኩም ኣረግቶ ትሰውት ሓደ ኢዶም ምርኩስ ሓደ ኢዶም ከላሽን ዝሓዙ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ደቂ 14 ደቂ 15 ህፃውንቲ ቆልዑ ከዓ እንደገና መፅኦም እንታይ ኢሉ ጌታቸው ረዳ ሓንቲ ክትዋጋእ መፅያስ ምስ ተማረኸትስ ሞባይል ኣይጠፊኡኒ ኣዳሊኹም ኣራኸውኒ ታሽሙ ኮይ በቃ ተረት እዮም ዝሰርሑ። እናስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንባዕሉ እንታይ ኢሉ እዩ ህዝብና ወታደር ካወሲድካስ ኣበይ ኣሎ ኢሉ ክሓተ እንተሎ ንኢትዮጵያ ንኣብነት እንታይ ክምልሰሎም ኣይርደአናን ኢና ግፍዒ ዝስራሕ ዘሎ ግን ሓደ እቲ ዜናና ክንጭርሽ ኢና ሒዚ ቅድሚ ጭራሽና ግን ይቅርታ ናይ 45 ሰከንድ ቪድዮ ላ
ግፍዒት ተሰርሐ ሰላማዊ ዝኾነ ሰብ ብሻዕብያን ብናይ ፌደራል ኢትዮጵያን ዝስራሕ ዘሎ ግፍዒ ማለት እዩ ተቆተሉ ኣሕዋትና ትክክለኛ ዘይኮነ ዝገበሩ ዘይብሎም ዝቀትልዎም ዘሳቂዎም ዘለው ኣሕዋትና ተጋሩ ግራፊክ እዩ እዚዩ እታ ቪድዮ ፕሌይ ገብራ እየ ግራፊክ ዝኾነ ነገር ክትሪኡ ዘይትደልዩ ሰባት እንተሊኹም ናይ 46 ሰከንድ ሞባይልኩም ትካተልዎ ዘለኹም ዜናታት ክትዓፅቡ ትኽእሉ ኢኹም ናይ 45 ሰከንድ እዚኣ ከጅምራ እየ ብዙሕ ሰብ ሰላማዊ ሰብ ተጎደሉ ስለ ዝኾነ ቦታት ቂር ከይብለኩም ግን ሓቅነት ክወፅእ ኣለዎ ፈለጥ ኣለዎ ኢልና እዚያት ነርእዮ ኣለና ኢና ስለዚ ትክክለኛ ክሽፈን የብልን So I want to show this because I still have people messaging me saying there's no genocide in Tigray. And, you know, this is not a joke. So I want people to understand that fighting on the battlefield is one thing. Taking on civilians who are defenseless is genocide. There's no other language than the English, Tigrayan, and Amharic language that we can express and explain to everybody. So, you know, it would be a matter of time before the world actually takes action. I think there's been enough people talking about it. And I want to play a 3-minute video by Mick Wallace, who spoke, and there are many in Europe actually that are speaking against the Tigray genocide. So for those of you who are commenting, I'm reading your comments. I understand that you like to get attention, but war is war. So if you think you're going to make havoc in Mekelle, rest assured that you will get a payback at some point. Mike, before you do that. Yep. Hanta nagar kazarab. For sure. Advertising ከይመስል እምበር ኮሎራዶ መናእሰይ ዘዘጋጀውዎ ፕሮቴስት ግን ለካቲት 11 ዝተመልከተ the 19th አሎሞ Friday in a couple of days ማለት እዩ Friday the 19th the same place at noon please come out ተጋሩ አይንሽነፍ ከይንደክም ከይንሐምቕ Friday. We're going to cover this in the end, but Arizona is doing it on the 18th. Portland is doing it on the 20th. We're going to cover this at the end of our show. Yep. Perfect. Okay. Yep. So here's the video. I lost my best friend, Pat Whitty, 5 years ago today. I still miss him. People in Tigray are losing whole families these past few months because of the war crimes of Ethiopia's unelected Prime Minister, Abiy Ahmed. And the government is doing all it can to hide the truth. Ethiopia ambassador to EU, Hirat Zamin, came to our Foreign Affairs Committee 2 weeks ago, and a lot of what she had to say was a work of fiction. She said, "We are restoring the law and order situation. The operation, as you might be aware," she said, "has been concluded within 3 weeks." This is not true. After 13 weeks, fighting continues. She said the Ethiopian government is focused on delivering much anticipated humanitarian assistance. Not true. The Ethiopian government has done everything in its power to prevent humanitarian aid reaching the people of Tigray. Aid agencies have been badly frustrated. She said, the Abiy Ahmed government tried its best to take on board the TPLF leadership. Not true. As soon as Abiy became Prime Minister, he set out to isolate the TPLF and the people of Tigray. He dissolved the ruling coalition of which TPLF were part of.
Now he's expelled 17,000 Tigray soldiers from the Ethiopian army, and Ethiopia's airline have fired all their workers from Tigray. If Abiy's government had any interest in the truth, it would allow independent UN-led investigations in Tigray and give access to independent media. In total violation of international law, Eritrean troops are in Tigray committing unspeakable atrocities, murdering civilians, looting, destroying public property, factories, hospitals and religious sites. And still Abiy Ahmed denies the presence of Eritrean troops in Tigray. His peace deal with Isaias Afwerki, Eritrea's president, looks more like a war deal now, a vengeful marriage of convenience against the people of Tigray. A government accused of committing war crimes in Tigray, using hunger as a weapon, and one that continues to blatantly lie about the involvement of Eritrean troops in Tigray, cannot be trusted to deliver relief to Tigray. A government that deliberately burned fields of crops in Tigray cannot be trusted with delivering food aid. A government that causes suffering and deaths on its own citizens in a treacherous partnership with Eritrea's president, a ruthless dictator, cannot be trusted with ending the suffering of Tigray. Sadly, too many of the world's powers are content to ignore the slaughter taking place in Tigray. The Americans, the Russians, Saudi, UAE and others are still happy to do deals with this war criminal, Abiy Ahmed, as they scheme to plunder Ethiopia with his help. If Europe stands for anything, let's see some real effort and put an end to the persecution of the people of Tigray. And let's see Abiy Ahmed and Afwerki held to account in the International Criminal Court. Our silence is causing the deaths of hundreds of thousands. So I just want to, there's like many other videos that I want to show, obviously, but I don't want to keep going, and I appreciate the listeners. So you were talking about Colorado hosting on the 19th. Arizona is doing theirs on the 18th. And Portland, Oregon is doing it on the 20th. So hopefully more, I'm going to have to reach out to more of our West Coast communities, San Diego, LA, Bay Area, Las Vegas. I need to reach out to them and figure out what days they are doing it, and then we'll talk about it. But the important thing is that Yekatit Aser Tahade. So 46 years ago, this week is where the struggle started. So we are celebrating it. We typically celebrate it in festival party songs and all these beautiful things that we do. But this year, given what's happening in Tigray, we are celebrating it in a different manner in every community throughout the world. So that's what you were trying to cover. Yeah. So I want to make sure, Seattle, thank you, Ababo. Reminded me Seattle, because you know what? I called out all the cities and I left out one of my key community where Cyber Power of Tigray, Ephraim, started out of Seattle, Washington. So thank you for calling me out on that. Actually, you didn't call me out on it, but you reminded me. I appreciate you. So in fact, so I will find out when Seattle is going to have theirs, and I will be sure to include it here as well. But ayoho mahwatna ayona ni majambarta nihuri terhasi that's wadala and hritibla. Anyway, closing statement udil kawamo kaw anana ale closing statement gerna nailama anti hasaba zaqrawna qana'as wayna ab qasal som dama Washington DC khoyna ayna kana mahalal forkum uddu tarahibna dama after White House wala atwilna زينا تنا محلال فينا حد زينا ني جو بايدن كمال هارس كنفنس غيرنا كلتا F-35 ويدا محانتي B-52 bomber ناف ارترانا ناف إثيوبيا سرينا توم لايابو توم شفتات توم أباغننات تاتا عبيلنا ناف غرغادم خمسة أتو نمد لنا أين أبزور حزيو. That's a good statement. That's what I want. That we're going to Washington D.C. to be part of the voice for the voiceless, but at the same time, it would be great if we can accomplish those two things, one to Ethiopia and one to Eritrea. But thank you for having me, Mike. It's really great talking to you here. We had fun in New York. And then we're gonna have another fun this time. It's not only a job, or we're being a voice to the voiceless.
but at the same time, you know, we're getting together and ናውሽጥናውን አውጽና ንዛረበለና. Thank you for having me. ላማሮች ምለው አሁን የመጨረሻ አንድ ነገር እኔ ትግራዊቲ ነኝ የትም ልደግ የትም ልወለድ ምንም ማለት አይደለም ማንነት ያለኝ የምኮራበት ማንነት ያለኝ ትግራዊቲ ነኝ ካሁን በኋላ እንደውም ኢትዮጵያ የሚባል ነገርም ስሙ ባይነሳም ደስ ይለኛል ኢትዮጵያዊትም አይደለሁኝም ይሄን ነው ማለት የምፈልገው በቃ በትግርኛ ላይ በእንግሊሽ ላይ በትግርኛ ላይ በአማርኛ ወዲያዩ. That's why you want it, right? So first, Tigrinya from now on. ደስ ይብል ብሁሉ ቋንቋ ጽቡቅ እዩ ሰላም ታንክ ዩ ናይ ሲያትል እውን ሐሙስ ይተባሂለሎ ስለዚህ ሕዋት ኣብ ዓለም ዘለኹም ደስ ብል ነገራት ኣነ ሓደ ግዜ ኢሞሽናሊ ናኾንኩ ክገልጽ ከለኹ ፍቅሪ ናይ ሃገረይ ህፃነይ ተሰዲደ ዓለም ኣብ ስደት ዓብየ ህዝቢ ትግራይ ህዝብና ህዝበይ ትግራይ ዓደይ ህዝበይ ክብል ተለኹ ኩልና ንሕና ማለት ኢና እሙልና ደቂ ዓደይ ኣየኹም ትንሰርሖ ዘለና ዓወት ቀሊል ዓወት ኣይኮነን ብኢንስታግራም ተኣተኻ ትግራይ ትግራይ ኢና ነብሎም ዘለና ብፌስቡክ ተኣተና ትግራይ ትግራይ ኢና ነብሎም ዘለና ትዊተር ተኣተና ትግራይ ትግራይ ኢና ነብሎም ዘለና ሎምሲ ትግራይ ኣበ እዩ ትግራይ ኢትዮጵያ እናዋላ ኮይኑ ዛረብ ገዲፍና እኮ ትግራይ ሪጅን ኦፍ ኢትዮጵያ ማለኮ ገዲፍናዮ ናይ እንታይ ትግራይ በቃ ተፈሊጣኮ ባንዴራ ኮ በመናእሰይ ህፃውንቲ ቆልዑ ኣብ ኒውዮርክ ኸይደም ኮ ዩናይትድ ኔሽን ኮ ኣብ ክልተ ማእገር ወፂኦም እኮ ተኺሎም ባንዴራ ናይ ትግራይ ዓውት ኮ ተሰሪሑ ኣብ ሜዳ ትግራይ ጀጋኑ ኣሕዋትና ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ብሓደ ኮይኖም የንበርክዎም የቃጽልዎም እዮም ዘለዉ ነቶም ጸላእቲ ኣብ ስደት ዘለና ተጋሩ ከዓ ንሶም ኣብ ትግራይ ሜዳ ዝነዩ ኣሕዋትና ካባና ዝጽበይዎ እዚው ኣብ ልብኹም ሓዝዎ ኣሕዋት ታይም ጽበይ ዘለዉ ብፖለቲካ ክንሕግዞም ብዲፕሎማሲ ክንሕግዞም ፖለቲካና ዲፕሎማሲ ሓደ ይኮነን ዝኸይድ ፖለቲካ ናይ ባዕሉ ኣለዎ ዲፕሎማሲ ናይ ባዕሉ ኣለዎ ብስነ ስርዓት ብኽብሪ ብፍቅሪ ዝቀርበና ብዲፕሎማሲ ብፍቅሪ ብኽብሪ ብስነ ስርዓት ክንምልሰሉ ኢና ብሓይሊ ክዕምጽ ከጭበረብር ክሕሱ ክዕምጽ ዝደሊ ከዓ ፖለቲከኛ እዩ ንዚኦም ከዓ ነይ ኣብ ወፃኢ ስደት ዘለና ሎሚ ቋንቋታት ኩሉ ተማሂርና ኢና ንፈልጥ ኢና ዶክተራት ነውና እዮም ሎየራት ነውና እዮም ኩሉ ሙሉእ አይቲ ተደሊና ቴክኖሎጂ ስለዚሁ እዚ ገርና ግን ታይና ክንገብር ዘለና ይመስለኩም ሕዋተይ ጽዋሕኑኮ ሓቢርና ተኣኪብና ተጋሩ ገንዘብና እናዋህለልና ጸኒሕና ትግራይ ከይድና እቲ ዝሞተ ሰብ ንሱ ኣነ ዝሕዝነኒ ዝሕርቀኒ ሓደ ግዜ እድጎም ሓሩ ኢለ ክጻረፍ ተለኹ ሰረቕቲ ኤርትራውያን ክጻረፍ እንከለኹማ ቶም ዞም ዝቁተሉ ዘለዉ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ቃልስኮ ሞት ዘሎ እዩ ኣሕዋትና ቃልሲ ወፂኦም ከላሽን ኣብ ማእገሮም ክሽከሙ ተለውማ ሞቶ ይፈርሕዋ ሞት ግን ዓወት ዘይንሰርሕ ኢሎም ስለ ዝጋደሉ ዘለዉ እዩ ናቶም ሞት ኣብ ቃልሲ ብጅግንነት እዩ ብጅግና ዝሞተ ኣይትሓዝነሉን ኣይትወኽየሉን ብጅግንነቱ ግን ሓወልቲ ተኺልካ መንነቱ ኩሉ ግዜ ኣይትርስዑን ኢኻ እዚ እዩ ናይ ተጋደልቲ ምልክት እቲ ገባር ህዝቢ ተምፃውንቲ ቆልዑታት ተንደቂ ኣንስትዮ ዝደፈሩ ዘለዉ ዝቁተሉ ዘለዉ ዝሕረዱ ዘለዉ ዝጉድኡ ዝሳቀዩ ዘለዉ ግን ብጣዕሚ ይሕዝነና እዩ ንሃቶም ይሕዝነና ካሊእ ኸ እናረሳዕናዮ ይመፀለና ይመስለኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ 100,000 ላዕሊ ተጋሩ ተኣሲሮም ዘለዉ እና ኣብይ ኣሕመድ እዞም ለያቦም ሓሩ ዘሳቂዎም ዘለዉ ተጋሩ ኣሕዋትና ኢትዮጵያ ሙሉእ ዘለዉ ተዘሪኦም ንሃቶም መንነቶም ክብረቶም በፍንጮም ኣምሓሩ ደፊእና ኣሕዋትና ናብ መሬቶም ብሰላሞም ምስ ንብረቶም ምስ ሃፍቶም ከም ዝኣትዉ ክንገብር ኢና ግዜ ይመፀሉ ኣየኹም ተጋሩ ኣሕዋት በተለይ ኣዲስ ኣበባ ዝሳቀዩ ዘለኹም ንሃትና ተጋሩ ካብኡና እኮ ኣብ ኦሮምያ ዘለኹም ተሐሸለኹም ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሳቀዩኩም ዘለዉ ግን ንከሃተል ኣለና ንፈልጥ ኣለና ዝገብርዎ ዘለዉ ንዚኣቶም ግን ግዜ ኣለዎም ንሃቶም እስካብ ሽዑ ግዜ ግን ጥንቃቐ ይግበሩ ዓርሲ ብዓርሲኹም ጥንቃቐ ይግበሩ ኣሕዋት ስለዚ እንታይ ክብል እየ ኣብ ዳያስፖራ ዘለና ተጋሩ እቲ ዝሞተ ሰብ
عين ملسانينا حازينا بخينا يكونن أنا تمالي بغير تمالي وسيلة ويا ناقويخو فيديو ناي 7 minute حليفة زين تا أيو exercise تتقومو واك جوارو دقوت إلكم نفاس رخو أيهم مس قربيتكم مس حاكم تفلتوا وتقرواي تمايتو تماخرو depression أي حازنا أي نفرح أي نحرق يمن أي نبكي أي نتمي خبير جزء نازلنا جن حواتنا تريقوا لهم عوات بقى خوص وايم صباح قريبا أين دقيم تمكرات بقى إتي خاسب تتراسب زقود زلو يزنادنا زلن برما أبقى زلو ونهاتنا تميت يموتن إتقايس آنن تويدا زرقهم من السلاتي لأي قردوا ناي بعد ناي تسأل أي برت إنها بقى خيرم آتيهم بحيرم أبز دلي وبطا أبز دلي وسعات آتيهم سنك إذا حدا مكاين تدلي مكاسلوان تدلي منبركهم وسيدم ناي بعلم مجري ناي بعلم مسارعات حديقهم يوم مليسم بناتهم ناي بعلم مسارع بقتلوهم دلو نمن تاين تيلكم إني شعبية بتقرأ أي تماهيرو أمحارة بتقرأ أي تماهيرو نساتهم جن ناس عرفنا نانا عقنا زموس الإيوان نحنا ملسا هامنا يوم نيرنا لو ما جن حرينا نحنا تجارو حدا مسمرين حزنا زلنا ما نم تقرأ حيز أنا سلك دويلة دو العلم هالعلم ماني خايتولن نزلهم نسخاتكم ودولهم كمية سلكي تتدويل العلة ماني خاود عدي ماني خوال عدي أيهم ناتنا نتوهلنا حابو نتوهمنا عاوت نسرح لنا عنا تقرأك أصبح نقول خافت زنورتو خافتي نرى على إنجيسنا بعلنا شكلنا تقرأينا مس تقرأي فوتو نايوز أزلو هزبي أمسينا نام مقالة بحاله خفيلنا تقرأينا ناب اللوز بحال عمبا خنا مسلاينا إزي يوم صبينا حواتنا هزبنا أيت أمنين إحنا كوريدور تراي كفتلنا هزبنا تراي موتو يكبر لنا كاول على جن رداء تازبها بعلنا أننا أنا تجارب عالم مول بقى هساون تقول خالي ترف هساون تقول تيكر يوم جنزب زواج زلوا إنكو عباته ولدنا خواهم إنكو عباته جارو خونا حيزما أمحارو إرتراويان خندي هزو كوي بعالم كوز أنا نازل خم تجارو بحاده خوين السرح خم تجار بحاده خوين الفقر أبي زلوا يو إلهم كو عالم كو بقى تاريخ صريحناكو جن إحنا نسيك ونت علامنا تأيو زجبر زلوا جف حسد ناوس أنا تحق النت جن تحق النتون عالم مينا ينا زجن ندحريت كاين الدخام كيسول شوالنا أيهم مناولكو أب برخا ميدا تقراي زندخم تقادلتي تقوروا لهم جن النت يغني لنا زي لنا أيكونان زجبوكم نأخذكم دحر حيز ما ورق اختراقصو معارك تولعيو نمنا لكم تقوروا لهم تاريخ نتقراي نهزبنا نأنا تكري عب سدس زلنا ناي مجرشة بأخذكم زلنا خبري بأخذكم زني هنا فقري حدا جزية عب تقراي ميداتات مسئنا ناي دستا قويلاتات تسخفيتو نبرا لنا خفي لنا دما شحيبونا نابلنا خنزانا ثينا نسحق اللي جزي خمس ايو تنبعاتنا ناس حق كنقيرو اينا بمن تيلكم بنهاتكم سري بنهاتكم جغنነት ስለዚ ኾነ ትገብርዎ ዘለኹም ስራሕ ጅግንነት ግን ንሕና በኣኻትኩም ኮሪዕና በኣኻትኩም ፀጊብና ኢና ንነብር ዘለና ስደት ጽባሕ ንጎ ግን ካብ ስደት ንሕና መጺና መሳኻትኩም ንትግራይ ክነምዕብላ ንትግራይ ከፍ ክነብላ ኢና በዓለም ካርታና በዓለም ባንዴራና ታሪክ ንዘለዓለም ብተጋሩ ዘይተርፍ ስለዚ ኾነ يغنيلي نحن حضر حواتي قاشار ما أنتم زجرنا حاوسنا نقربنا خان thank you يغنيلي سرستنا قلت لي summarize you're welcome to put something well I'm done also but can we tell our audience what time it is now in Colorado? It is 11:52. It's almost midnight. It's midnight. That's right. You have to get up in the morning. At least I don't have to get up in the morning. But we're doing all this for Tigrayna. ድቃስ የለን ምስልቻው የለን ምድካም የለን ኣሕዋትና እውን የሸንፉ እዮም ዘለው ንህና ከዓ ኣብዚ ነሸንፍ ኢና ዘለና በቃ በሓደ ንስራሕ thank you ማይክ ሓወይ ብጣዕሚ የመስግን thank you ስለዚሁ ኣሕዋት ተካተልና ዘለኹም የቀኒየልና
ሲያትል ሓሙስ እዩ ዝኒሄ ናይ ፖርትላንድ ቀዳሚ እዩ ዝኒሄ ናይ ኮሎራዶ ዓርቢ ናይ ኤሪዞና ዕለት 18 ማለት ሓሙስ ማለት እዩ ካብኡ ተረፈ ዘሎ ናይ ላስ ቬጋስ ቤይ ኤሪያ ሎስ አንጀለስ እና ናይ ሳንዲያጎ እዩ እዚያን ከተማታትካ ኮንታክት ጌርና ኣብ ቀጻሊ ግዜ ነምፀሉ ዘይና ክንነግረኩም ኢና ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ኣሕዋት ደቂ ዓደይ ጀጋኑ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘለኹም ተጋሩ ኣየኹም ሓቢርና እዚኣ ቀጢልና ክንወፃ ኢና መሪር ዓወት ከም ዝብልዎ ፅባሕ ንጎ ግን እዚ ዓወት እዚ ምስ መፀ ሃገርና ትግራይ ምስ ኮነት ተሓጒስና ብሓደ ክንውዕል ክንሓድር ኢና ስለዚ ኣየኹም ሞራልና ክትንከፍ የውልን ጅግንነትና በያሃትና ብሕዋትና ሒዝናዮ ኢና thank you ደሃን ሕደሩ thank you so much I am going to end this segment and then I will catch up with you at the other end